家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey, what's up? It's time for Daily Hakka here on ICRT. Hello， 好，大家好，我係妹醬。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。这个妹讲通常来这边都是开车来吗？坐车来吗？有的时候是开车，然后有的时候是坐大众运输。OK， 我都是开车来，然后呢要怎么样走高速公路？那高速公路一塞就完蛋了。哇，那个车流量非常大。对 ，So for this month, let's talk about transportation. For instance, how about highway? How do you say that? 高速公路。高速公路。高速公路。Okay, that's a freeway or a highway. 那台湾目前你知道有几条吗？有10条。对，There are 10 highways in Taiwan right now. 台灣一下有10條。台灣一下有10條。國土高速公路。國土高速公路。Okay. Now, how about during holidays? The freeway gets very, very packed. 我们在连假的期间呢，这个高速公路的车流量总是很大哦。我们来教这句话。連續了你幾下？連續了你幾下？高速公路紅茶。高速公路紅茶。夾夾熬蠻多。夾夾熬蠻多。夾夾就是 frequently， 對不對？經常。經常總是。那熬蠻多呢？非常多。哦，經常很多車子就對了，right? Well, let's review some of the phrases that we brought up that are kind of practical, including a long holiday, 連續假日。連續了你。連續了你。And then 剛剛說經常。夾夾 Jab jab, that means frequently. And finally, it's all about the highway, 高速公路。高速公路。高速公路。And there you have it, learning more about transportation in Hakka. Thank you for listening. 什麼大家？俺只 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.